Okay guys, we're gonna do the unboxing for today's video. And so it's gonna be quickie. This is my box. It's Ryan. Mama, can you move all your things away? Because I'm gonna unbox my box. I ordered it on Shopee. If you want this, just click down below. I just gonna comment the link. You wanna be with my vlog? Kablog! Wait. Hindi na kasi gupitin sa gitna. First, you have to remove the topper. Ganyan lang. Ay, hindi. Gulguran mo pa. Tapos itong siomay na isalang ko Bawal na. magalit sa vlog ko. Dali lang, may kumakain ako. Nag-vlog ako. Oh. Iparito mo na dyan. You have to cut the right. Walang, walang pasindi. Ayan. Wala pasindi yan. I ordered it from Meron. Shopee. Shopee delivery. It cost me a lot. Look, the design is very unique. Ah. Ah. It's so hirap tanggalin. 4 pieces, naka-plastic. Dahil sila ay plastic. Ay, ano ba ito? Ah! But can you pull down? Ala! Yung ano! Hey! Sa sasakyan! Sali na ako! May electric pan kami. Electric pan. Nice one! Thank you, Shopee, for delivering this cargo. Nice! Para sa tayo. Maangas na ang aking ano. Ganda. Anong model to, te? Ay, yun lang. Check namin kung kasya pa pala. Kasi 14 inches yung binili ko. Sabi ko naman doon sa seller, Toyota, binigay ko yung model ng sasakyan. Ayan. It's so beautiful. I like it black. Yes! For the